Takobadisana Mafhungo a SABC upapano Johannesburg twi Mafhungo maulwane nga chino chipinga kea. A joint fund of 500 million rands to support township and rural businesses has been established by the Department of Trade, Industry and Competition. Moving to the Chama cha President Bopho Mashatile bopindula mbudziso palamendeni. Vagwiva migodi vasiyo mulayoni vanofira dhana futano vachibwaheze ya mugodini. None of these political parties obtained 50+1%. Akuna lihoro lo wana hogundo lihurane masparani wa Tabazimbi vundu la Limpopo ngamrau hakhetho kati za Murova. The matter has been postponed to the 10th of December. The court will be hearing 2 separate applications. Murandu wa utswa na bufura one wako weso abo Deni Jordan wofiriselwa phanda. Nda ndi madekwana na ndipfi chanduko ligege. Biko liwoserwa ngavone hwayani ngaribe rothe. Chanda cha President wa Shango Bopho Mashatile bopindula mbudziso zopambana naho raupedza na ngwaha phanda akhoro ya rushaka ya mavundu kana NCOP palamendeni. Mosi wachikupindula mbudziso phanda akhoro ya rushaka ya mavundu namusi Chanda cha President Bopho Mashatile wambanga nzudzanyo za ukhwinifadza nḓowetshumo ya zwimausu. The Department of Small Business Development is implementing measures to support small businesses to adhere to health and safety regulations. This includes offering grants and loans to improve business infrastructure, customizing training programs for food handling, hygiene and safety standards, and training shop owners to verify product authenticity through serial numbers and packaging. In addition, the Minister of Small Business Development has established a task force to coordinate and align programs for the township economy. The task force will ensure the eradication of counterfeit goods and developing new initiatives to support township and rural enterprises and SMEs. Equally, a joint fund of 500 million rands to support township and rural businesses has been established by the Department of Trade, Industry and Competition. Mosi wana thaidzo anda bupo amishashani one batho avo dibandu tshedza one nga utoda mishumo tsini na dzidorobo. Mashatile vari themamveledziso ndi ndeme vhukuma kha u takula vhubindudzi vhuponi ha mahayani. A better road supply of water that is reliable, energy, electricity, and also municipalities that are working. Because if the municipalities are dysfunctional, you are not able to manage investments that need to come into those areas. Chanda cha President vari chimwe cha zvithu zvinolengisa ndisedzo yechumelo ndulengo badelwa abane vanachedza chumelo. We are taking measures to ensure that we enforce compliance. For instance, the PFMA itself does force the accounting officers to be able to pay those who provide services, and it's within 30 days. Because sometimes people will say, we are not providing this service because we have not been paid. So it is by law that the accounting officers know that when somebody has provided a service, they need to be paid, and paid within 30 days. SABC News. Ubva chalafu mithano la mwedzi woferaho zvimausu zvonoli todolingana zvigidi zva madzana maviri zvinodaleriwa zvatoliwa izvi zvosvikisa kha uvaliwa ha zvimausu mavengele khathihi na fhethu honovewa hone dzithundu honofira chigidi chithihi uchivaliwa. Minister ngomu ofisini ya President Bokhumbudzo Nchabeni vari hochubwa zwiḽiwa zwisina vhukono khathihi na unekedziwa ha ndatiso kha vhane vha zwimausu izwo na mavengele vhopfukhaho mulayo. Everyone who owns a Spaza shop, food handling facility must register
within the municipalities. And secondly, if you are going to be used by a foreign national who is illegal in the country to register as Spaza shop, you should know that we are going to come for you. Law enforcement is going to come for you. You should know that SARS will also come for you to collect, because we expect you to be running that business. And in terms of the Immigration Act in South Africa, a foreign national can run a business or operate a business if they invest a minimum of 5 million rands. And we are hoping that when municipalities register the foreign nationals' own Spaza shops, those that are documented in the country, they must demonstrate an investment of 5 million rands in that Spaza shop. Vagwi va migodi va somulayoni vulingana dhana futhano va pfi bohedzeya ngomu mugodini wa kale ngei Sabi vundu la Mpumalanga. Khethekanyo dzo fhambananaho za mapholisa vhashumi vha tshumelo dza shishi khathihi na vhaofisiri vha muhasho wa zwa muno na vha muhasho wa zwa mutakalo vha henefho mugodini uyo. I want to thank these illegal miners here that they are operating with the state. Some of them, I believe what they are saying, that when they came to this country, they were just looking for work. There is somebody that recruited them, promising them that there are opportunities here in South Africa. Instead of giving them decent work when they arrive here in South Africa, he needed to force them to be illegal miners. That's why all of them, they are cooperating, they are willing to come out. Most of them are foreign nationals, so we'll be happy that they must come out also to get out. Tsengo ya xipikara cha kale cha buthano la lushaka vono siviwe Mapisa Nqakula yo fhirisela phanḓa u ya ṅwedzi u ḓaho wa Phando. Izwi ndi nga murahu ha musi muvhuso wo vha u songo lugela u ita khanedzano nga murahu ha makumedzwa o nekedzwaho nga vhoramilayo vha Vho Mapisa Nqakula nga musumbuluwo. Tsengo ya tshipikara cha buthano la lushaka vono siviwa Mapisa Nqakula yo dovha hafhu ya fhiriselwa phanḓa. Izwi ndi nga murahu musi vhatshutshisi vha muvhuso vho ṱahisa uri hu na zwine vha kha ḓi tea u dzudzanya a vha ngo lugela u bvela phanḓa. The state is not ready to argue the matter. The applicant filed heads of argument on Monday, the 2nd of December. They consist of 133 pages and reference is made to 128 decided cases and 8 legal publications. So the heads themselves, in the state's view, are voluminous, coupled with the legal authorities referred to. So as a result of that, the state indicated on Tuesday the 3rd that it is highly unlikely that it would have read all the case law authorities and be ready to argue the matter today. Vhaimeleli vha muhwelelwa vho khwaṱhisedza uri vha khou tendelana na vhatshutshisi uri mulandu uyu u fhiriselwe phanḓa. Suffice to say that we are disappointed we couldn't bring this matter before you today. What my learned friend conveys regarding the date is correct. We have agreed that date. Vho Mapisa Nqakula vhane vha khou livhana na milandu ya 12 ya vhufhura na muthihi wa vhuyaḓa masheleni vha khou pomokwa uri vho ṱanganedza masheleni a tshanḓanguvhoni u bva kha rakhonṱhiraka we a vha na thandela kha muhasho wa mbia vhupileli nga tshifhinga tsha musi vha minista wa muhasho uyo. Fhedzi milandu iyo ine vha khou hwelelwa yone ndi ine vha khou i hanedza. Vho Nqakula vha ri arali hu sa khou bviselwa khagala vhuṱanzi ho fareaho he vha vhu humbela hafha fhethu a huna mulandu. Tsengo ya mulandu uyu i khou takutshedza hafhu nga ḽa 2 ḽa Phando ṅwakani. A huna ḽihoro ḽo wanaho gundo ḽihulwane masipalani wa Thabazimbi vunḓuni ḽa Limpopo nga murahu ha khetho kati dza mulovha. Ḽihoro ḽa ANC ndi ḽone ḽo wanaho vouthu nnzhi dzine dza lingana phesenthe dza 43.4 zwine zwa vha u tsela fhasi u bva kha phesenthe dza 47 khethoni dza fhelaho dza ṅwaha wa 2021. Ḽihoro ḽiswa ḽa Labour Party ḽo wana zwidzulo zwivhili he ḽa minula dzangano ḽa vhadzulapo ḽa Thabazimbi Residents Association sa ḽone ḽine ḽa ḓo vha na ṱhuṱhuwedzo khulwane. Zwo khwaṱhisedzwa mvelelo dza khetho dza vhuraru dzo bveledza mvelelo dzine ha sa vhe na ḽihoro ḽo fenyaho
nga vhunzhi kha dzo fhaḽa Thavhadzimbi. ḽiori ḽa DA ḽo fhenya nga zwidulo zwa wadi zwa 10 ha tevhela ḽa DA nga wadi nthihi na zwidulo zwiraru zwa PR. Vha dzangano ḽa vhadzulapo ḽa Thavhadzimbi kana TRA vho xelelwa zwihulwane nga madzulo mararu ha sala na tshithihi. Vha EFF vhone vho engedza zwidulo zwavho u bva kha zwivhili nga ṅwaha wa 2021 u ḓa kha zwiraru. ḽihoro ḽiswa ḽa Labour Party ḽo fhenya wadi nthihi na tshiṅwe tshidulo tsha PR Council. Vha EFF vho tsireledza zwidulo zwavho zwivhili ngeno ḽiṅwe ḽihoro ḽiswa ḽa MK Party ḽo wana tshidulo tshithihi. The results are bringing us back to a hung council. None of these political parties obtained 50 plus 1%, so we still have a hung council in Thabazimbi. It's as if we did not do anything to really remedy the situation. Vha ANC afho vunḓuni vho vhudzisa maga ane a shumiswa u vha a khetho kha zwidulo zwa PR. Vha IEC vha ri mashumele avho a vho ngo katela ḽihoro sa vhunga vho no ḓiwana votu dzo eḓanaho. When we finalize the results, we determine your percentage support. You might win as many PR ballots as possible, but your overall percentage support, because that support is calculated by collapsing everything into one pot to determine what kind of support you have, both the ward and the PR, divided by the voter turnout. So unfortunately, in the case of the ANC, it then left them with all these 10 seats in the ward. So we do the first round of allocation. The wards, because it's a winner takes all, you can't say I'm removing a seat from a party. And then thereafter, based on that percentage support, we then calculate to determine if we are saying the ANC support is 40, I can't remember the percentage, then we determine whether they still qualify to get an additional seat through the second allocation. So that second allocation then excluded the ANC because already it had, through this ward ballot, reached its maximum support. So vhaṅwe vhadzulapo kusini uku ko ṱadzwaho nga vhushai vho ṱahisa u sa farea zwavhuḓi havho nga u kona u wana mufenyi wa khethokati idzo. Tshisedza ri khou wana uri ANC ya i khou dominata kha dzi last election yo vha yone ya vha i khou dominata i khou wana sithi nnzhi, mara zwa zwino ri khou vhona zwo ri dzi sithi dze ya vha yo dzi wana so kona u sheriwa na nga dziṅwe dzi party dze dza vha dzo dzhenelela. So u ya nga nne ro takala ende zwi dovha zwa sumbedza uri na vhadzuli vha fhano vha khou kona u zwi vhona uri hezwiḽa zwa uri vha ḓo votela the ruling party vha ipfa vote nnzhi ngeno a vhonala ri service delivery i siho ai. Vho Mateta vho ita na u ṋekedza mvelelo kha vho Paul Masiko vha masipala. Vha songo ṱutshela kule ri a vhuya si kale. Ri a vha ṱanganedza hafhu kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vha tshumelo ya vhuendi ha muyani fhano Afrika Tshipembe kana SAA vho kombetshedzea u dzhia maṅwe maga nga murahu ha tshiṱereke tsha vhareili vhavho vha mabufho tshe tsha sia mabufho o imiswa kha nḓila dza fhano hayani dza seli. A vhareili vha khou gwa nyengedzedzo dza miholo dza phesenthe dza 15 khathihi na dziṅwe mbuyelo ngeno vha SAA vha tshi khou ṋekedza nyengedzedzo dza miholo nga phesenthe dza malo. So the company has made a profit in the past couple of months. It's not like we want a piece of that pie. We just want to have better working conditions. As you can see behind me, my colleagues have banners and stickers that indicate dead tired. Some of them are saying, overworked and underappreciated. Those are the kind of issues that we're trying to get into with the airline. So we hope that they actually reach out and come to the negotiating table in order for us to cease or suspend this strike at this point. Zwa ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni matenda ḽifhasi. Dolara 18 rand 3, bondo 23 rand, euro 19 rand 6, pula 1 rand 32. Mikovhe phala GSE inṱha. Zwibveledzwa musuku ndi 2640, platinum 939, oil songo kunakiswaho $72.81 nga fagi.
Muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa Road Accident Fund kana RAF Bo Collins Litswalo vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na u shandukiswa ha tshikwama itsho hulwane hune vha ri maitele a zwino a lwa na vhashai. Vha ri RAF ndi kale isa khou tshimbidzwa zwavhuḓi nga vhathu vhane vha ita mbilo dza vhufhura zwihulusa vhoramilayo. Over the past few years, there was a significant decline in the amount of rough work available to council at least in Gauteng. As late as 2018 in Johannesburg, there were often more than 100 matters on the roll daily. I want you to put this into perspective, these 100 matters on the court daily. Now, there are very few. So, you look at this, it tells you something was being done by the RAF. Then, of course, there is an interesting part at the end of this, which is in the conclusion, that I think it's important that we put for the record for South Africans to know the effects of the bar of the disappearance of rough work. It says the only significant body of rough work available are matters represented by plaintiffs. But listen to this one. The gusto with which the RAF excised litigation from its business model seemed a clear indication that things will not return to the old normal. It is very unlikely that the court rolls will again be clogged by rough trials, as has been the case until relatively recently. That means the source of work for young, unconnected, and unproven advocates has been close to them. President wa dzangano la bola pano Africa Tshipembe kana SAFA Bodini Jordan khathihi na vhaṅwe vhaholelwa nga vhavhili vha ḓo vhuyelela khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Palm Ridge vhege i ḓaho nga murahu ha musi mulandu wavho wo fhiselwa phanḓa. Bo Jordan na muholelwa ngavho muofisiri mutshimbidzi wa SAFA Vho Collins uyo vha imelelwa nga ramilayo Vho Victor Nkwashu ṅwedzi wo fhiraho, hone zwa zwino vha khou imelelwa nga ramilayo na president wa kale wa SAFA Cape Town Vho Norman Arendse. The application was to interdict the arrest because of an allegation that the warrant of arrest was unlawful and invalid. And that application is pending the first application. So the basis of the 342A application is that those High Court applications will inevitably result in the criminal prosecution being delayed. And for that reason, it wouldn't make sense to waste valuable judicial resources and to postpone this matter repeatedly from time to time while those applications are pending. And of course, we don't know what the outcome is going to be and whether that may be subject to further appeals either from the accused or from the state. We don't know. Vhatshutshisi vha muvhuso vha ri ramilayo Vho Arendse vha tea u ḓibvisa kha mulandu uyu sa izwi na vhone vho no ḓivhuya vha shuma kha dzangano ḽa SAFA. The matter has been postponed to the 10th of December. The court will be hearing two separate applications, one by the state, where we are alleging that the lawyer representing Mr. Jordan is conflicted, and we will be bringing forth such evidence before court, and the court will then take a decision. So obviously, if the court finds that indeed he is conflicted, then Mr. Jordan will have to find another legal representative. The second application is brought by the accused persons. They are citing unreasonable delays. So they are bringing an application in terms of Section 342, capital letter A of the Criminal Procedure Act. So the court will be entertaining both applications, and as the state as well will be given an opportunity to respond to the allegations of unreasonable delay. Mapholisa vha Hawks vha runa khonadzeo dza u engedza miṅwe milandu kha vhaholelwa ava sa izwi una ṱhanzi dza 19 dzine dza vha kha mutevhe dzine dza nga vhidzwa dza ṋea vhuṱanzi. Mafhungo na musi o guma hanefha ndanganeni mudau u a tevhela na mutsho zwine zwino nda
matekwana khari mutiravesa nyimori ya mucho ya matekwana anamusi matekwana ano aiwa una konazi ya busuto husikati unanga kadipera pera kutoba hapo rabona na mimu ya kaila ichiko buturanga buhari bala pendera shango ya bupadoba musra sabu kobera hone aiwa kutoba hapo rabona la mimu ya yodine ya manda khari mutiravesa machero hone lidocha limanga chumbe yote nyimori ya mucho ya macheri kutoba hapo ya sumba rutsingola moroto korula ruchko stenda rukotera ngeno shango ni chipala chipembe ha shango kutoba hapo rabona la mimu ya kaila na yone ikopera panda na ubuzuruna khonanze yabashata sikati anenga katipera pera fitsi anji percentage za 4 tingazo rich kutsibudza batsurapo uri mateka namusi khabara rembura dzinodzaba tsikoperekedzwa ngamadhumbu palapendera shango yabupadu kutoba hapo rabatsibudza runa machero lishisha ila itilazimbura dzingakatilabererwa ratoba hapo rabona mucho weito pambana nadzo pala chitsikini cha shango samtri kobona aiwa ukodaberwa mufiso wokarura hobukuma ndi mufiso onwadi anzirusia mataka achiko uswa kari modilimona rabesisi temperature zacho matekana na mose kari tome ngabundo lasho na ngeno khauti kunera kubigero honi mucho wabudi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg atina musoro chikonya cha pala Pretoria ndi mucho wabudi bukuma zi temperature zintabu kuma pala Springs atina pala Vereeniging Carletonville honi aiwandi 35 kari modisa hayani rirabe sevundu la Limpopo tobe pala Musina ule na honera kubona mucho aiwa udobe chikopisa bukuma samzizo konya tsafika pala ka 41 kiyani ndi 41 tando ndi 39 atina pala Borono ndi 40 Mukopane 38 atina liphalela honi aiwa na hono ukurabelwa mucho mupiso wokalula hobukuma musirichi apala mvunula Mpumalanga na hone rikobona mucho wa chirimo kula pala Mbombela na pala Skukuza aiwali dokocha durana pala Mkhondo Carolina na pala Middleburg sangu na pala Mashishing musirichi KwaZulu Natal basongo hango na khona nzia mashota sikati anenga kadipera pera matikana na mutspezi ha zi temperature ndizabuti bukuma matikana na mose katina machero vundini la Eastern Cape na hone rikobona mucho wabudunga kaduvona makolo tibao pezi ya musirichi taba aiwa hudopisa bukuma pala Mthatha na pala Maletso hai karimo dia Western Cape na hone rikobona mucho wa chirimo pala Laingsburg Beaufort West atina pala George Mossel Bay zidokonya zi temperature zachika pala ka 25 kari mudirabesa pala Debra Kapa basongo hangwa ndiera bona mucho mupiso kalwa bukumo Kimberley aiwa ndi 33 Uppington ndi 31 musirabesa pala Free State na hone rikobona mucho mupiso pala Bothaville atina pala Sasolburg Bethlehem aiwa zidokonya zachika pala ka 32 kari mudirabesa pala Vonila Northwest ritome pala Rustenburg kudera hone rikobona zi temperature zintabu kuma samtri rikobona zikuita 38 atina Potchefstroom ndi 36 Klerksdorp aiwa na hone rikobona mucho mupiso unokorabelelwa pala Mahikeng ndi 34 Tosca ndi 36 Freeburg honi aiwa ndi 35 helino dikomba komba kave mate kona bote